Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. You are welcome at Srimada Govind Temple ISKCON OMSK for morning Srimad Bhagvatam class. Всем добро пожаловать на утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам, храм Шри Ширадхи Говинды в Омске. We are reading from second canto of Srimad Bhagavatam, chapter 7, the scheduled incarnation and their specific functions. Мы читаем вторую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Запланированное воплощение и их особые функции». And the speaker is Lord Brahma. Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии. И повествует об этом Господь Брахма. And the listener is Devrishi Narad. А слушатель Девариши Нарада. Now the section is that who knows the transcendental nature of appearance and pastime of the Lord. И эта часть главы посвящена ответу на вопросы о том, кто же знает о явлении и трансцендентных деяниях Господа. So there is a list of devotees which we have read. They know Lord because they have surrendered themselves at the lotus feet of Lord and they are very dear to Lord. И давался список преданных, которые могут постичь Господа, которые предались лотосным стопам Господа, и которые очень дороги Ему. And then we read even those who are not born in a pious families like Brahman and who are not already, devotionally advanced, even those who are born in sinful families, if they take shelter of a pure devotee, they can also know the Lord. Далее говорилось о том, что даже люди, которые родились в греховных семьях и не находятся в столь возвышенном положении, тем не менее способны постичь науку о Боге. Then yesterday we learned that apart from knowing the Supreme Personality of Godhead, there are two other aspects of the God, the Brahma and Paramatma aspect. И также мы говорили о том, что
помимо личностного аспекта Господа, есть также аспект Брамана и Параматмы. So there are many gyanis, they are always doing mental speculation to know the Brahm and merge into Brahm. Итак, есть много гьяни, которые совершают множество умственных спекуляций и аскез для того, чтобы постичь, как слиться с сиянием Брамана и достичь успеха в этом. And there are some meditators, yogis, they concentrate on the super soul within the heart and they want to have some mystic powers. Есть йоги, которые медитируют с целью постичь сверхдушу в сердце и обрести мистические способности. And since there is no abode of the Paramatma in the spiritual world, so ultimately they also merge in Brahma. И поскольку в духовном мире нет обители Параматмы, то эти йоги в конечном счете тоже сливаются с сиянием Брамана. Therefore, today's verse is speaking about these two practitioners, one who is a gyani, he wants to merge in Brahma, and other is yogi. All their practices are useless for a devotee. И поэтому сегодняшний стих повествует об этих двух типах людей. Дьяни, которые хотят слиться с сиянием Брамана, и йоги, которые стремятся осознать Параматму, и о том, что все их усилия, по сути, бессмысленны. Because in realization of Bhagavan, they are included. Потому что все это уже включено в осознание Бхагавана. And then the next line give the example. Затем следующая строчка дает пример. Like the Indra who is controller of the clouds, what is a need for him to dig a well? Здесь приводит пример Индры. Индра, который является повелителем облаков, ему нет необходимости рыть колодцы. So this is the second line. И это вторая строчка. And second thing which we will see in purport is like the practitioner of gyaan and yoga, they have to give up their practice when they become perfect. Следующий важный аспект, который затрагивается в комментарии, говорит о том, что гьяни и йоги после того, как они достигнут успеха в своей практике, оставляют саму практику. But for the devotee, the practice will continue 100 times more pure in the spiritual world. Но для преданного его практика точно так же продолжается в духовном мире, будучи еще намного более чистой. So this is the essence of today's verse. И в этом суть сегодняшнего стиха. Now we are reading the verse. И теперь мы прочитаем стих. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Jahayoho swarativa nipanaha khanetram indra. Jahayoho swarativa nipanaha khanetram indra. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Jahayo swarate vanipana khanetram indra. Jahayo swarate vanipana khanetram indra. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Jahayo swarate vanipana khanetram indra. Jahayo swarate vanipana khanetram indra. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sadhrayam niyamya yatayo yam kartayetim. Sadhrayam niyamya yatayo
Jatayuk svarati vanipana kanitram indra. Jatayuk svarati vanipana kanitram indra. One Mataji. Satyam niyam yatayo yamakata hetim. Satyam niyam Yatayo yamakarta hetim. Jahayo swara eva nipana kanetram indra. The swarat is the word, second line, second word. Swarat means independent. И во второй строчке слово сварат значит независимый. Fully, Prabhupada is fully independent. Прабхупада переводит полностью независимый. This word swarat is in the first verse of the Bhagvatam in invocation. И это слово сварат также присутствует в обращении в первом стихе Шримад Бхагаватам. So, like, there the meaning of swarat is Supreme Lord is completely independent. И там значение слова сварат — Верховный Господь, который полностью независимый. Now this word swarat is used for Indra, that he is not dependent on any other reservoir of water. Здесь слово сварат используется применительно к Индре, который не зависит от того, чтобы рыть колодцы. Because he is the controller of clouds for rain. Потому что он повелевает облаками, которые несут дожди. So swarat means independent. Так сварат значит Iv независимый. means just like. Ива значит в точности как. And then Nipan Kanitram. Nipan means well, Kanitram means digging. И далее Нипана к Ханитрам. Нипана значит колодец, а к Ханитрам значит рыть. So digging well in the earth. Итак, это значит, что в земле роют колодцы. And the Indra is means Lord Indra. Jai Shri Radha Govind Dev ki Jai. А Индра означает Господь Индра. So this is the comparison. Итак, таково сравнение. It means Indra don't need to dig a well because he is independent and controller of all bodies of water. Итак, Индре не нужно рыть колодцы, потому что он независим, и он сам повелевает тем, как посылать дожди. It is a waste of time for him. Why should he do that? Для него это пустая трата времени. Зачем ему это делать? Зачем ему рыть колодцы? Now the first line is speaking about the two practices, А теперь первая строчка говорит о двух практиках. the gyaan and yoga. Gyana и йога. Sadharayam. Sadharayam, Srila Prabhupada translates artificial mental speculation or meditation. Садхнян Шрила Прабхупада переводит искусственные размышления или медитация. And niyamya means control. А ниямья значит управляя. And yatayaha are, Madhavendra Puri is called yati. И ята-яха. Знаете, Мадхавендра Пури называли яти. And where he was sitting around Govardhan, that area is called Jatipura. И когда он сидел возле Гавардхана, эта область называется Джатипура. Generally Jati means Asiatic or sannyasi. Обычно джати означает аскет или саньяси. Basically, word yati means careful. И в основном слово яти означает осторожный. Careful about sense gratification. Он очень осторожен в отношении чувственных наслаждений. He avoid by all ways. You avoid by all ways sense Он gratification. всеми возможными способами избегает чувственных наслаждений. Generally, sannyasi is called yati.
И обычно саньяси называют яти. But here Srila Prabhupada is speaking, Yatiyaha means mystics. Но здесь Шрила Прабхупада переводит слово яти как мистик. So these mystics are both categories, the sannyasis of gyaan school and the yogis of Patanjali school. Итак, эти мистики обеих категорий. Саньяси школы гьяны и аскеты школы йоги. Now the next word is yam karta hetim. Следующее слово ям карта хетим. The Srila Prabhupada translates the process of spiritual culture. Шрила Прабхупада переводит его как путь духовного развития. So generally the word yama means don'ts, do not, Так обычно слово яма означает запреты. and name means do. А Name means to do. Ньям. нияма означает предписание, то, что нужно делать. Like for us, chanting Hare Krishna is a do, is a name. Например, для нас повторять Харе Кришна – это предписание, это то, что нужно делать. And follow for regulatory principle is yama, don't. А следовать 4 регулирующим принципам – это нияма, запрет. So generally yam is the first anga of Ashtanga Yoga. И обычно яма – это первая анга аштанга-йоги. Anybody know the other angas of the Ashtanga Yoga? Кто-то знает другие анги аштанга-йоги? Yama, Nema, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. 8. 8 ступеней йоги. Out of the 8, almost 4 are called, 6 are called external. И из этих 8 ступеней йоги 6 называются внешними, Because they are mechanical. потому что они механичны. The last 2, Dharana and Dhyan, are internal. А последние две, дхарана и дхьяна, являются... And Dhyana. Dhyana means meditation. Oh, sorry. Dhyan and Samadhi are internal. И внутренними являются дхьяна и самадхи. But the foundation is yam and name. Но основание всего этого – это яма и ньяма, запреты и предписания. And then the asana is to control the body И затем асана для того, чтобы управлять телом and senses. и чувствами. Pranayama is to control the mind. Пранаяма с целью обуздать ум. So this is the yoga system. So this is a yamakarta. Итак, это система йоги, поэтому здесь используется это слово яма-карта. And hetim, the other processes in practice of gyaan and karma. И хетим – это другие процессы в системе гьяны и кармы. And jayahu means give up. И джайху значит отвергнувший. It means they have to give up their practice at this stage of perfection. Это значит, что на уровне совершенства им нужно отвергнуть все эти предыдущие процессы. Yeah, you want to climb on the roof, you need some staircase. Если вы хотите взобраться на крышу, то вам нужна какая-то лестница. Then you reach there is no need of a stair. Но когда вы туда забрались, то вам нет нужды в лестнице. You want to cross the river, you take the boat, but then you leave the boat. Если вам нужно пересечь реку, то вам нужна лодка, но затем вы оставляете эту лодку. But compared to these processes in spiritual, in bhakti, even when we reach to Golok, still we have to continue Shravan and Kirtan. Но в противоположность этому, преданный, который занимается бхакти, даже на Галоке Вриндаване продолжает Шраваном и Киртаном. But more purely and more enthusiastically. Но уже с большей чистотой и энтузиазмом. And Srila Prabhupada used to give one example for this. Example of mango. Anybody know? И Шрила Прабхупада давал один пример этого. Example of mango. Манго. Anybody know?
Кто-то знает, например, манго? Huh? What, you know the example? How is that? He says that there is a green mango and a ripe mango. Right. A green mango is also mango. Он говорит, что зеленый Exactly. манго и спелый манго. That is the example. И зеленый манго тоже манго. Таков пример, который дает Шрила Прабхупада. When we are in material world, we are practicing devotional service. This is like a green mango. Когда мы практикуем преданное служение в материальном мире, это можно сравнить с зеленым манго. But if you make a pickle of mango, then you have to stay many more lives here. It's my joke. Even the green mango is used for pickle generally. И обычно зеленое манго используют для того, чтобы делать пиклс. And the pickle lasts long time. И обычно зеленое манго используют, чтобы делать пиклс, острая приправа. А пиклс очень долго хранится. It never ripe and becomes sweet. Она никогда не становится спелым и сладким. It means if we only practice sadhana bhakti, it is like a green mango turning into pickle. И это можно сравнить с тем, что если мы лишь практикуем садхана бхакти, то это все равно, что мы из манго делаем пиклс, и оно никогда не станет спелым и сладким. But if we achieve the goal of sadhana bhakti, the prema bhakti, then the mango is ripening and becoming sweet and juicy. Но когда мы достигаем цели садхана бхакти, према бхакти, то этот манго становится спелым, сладким, сочным, вкусным. So now we are reading Srila Prabhupada's translation. Итак, давайте почитаем перевод Шрилы Прабхупады. In such a transcendental state, there is no need of artificial control of mind, mental speculation or meditation as performed by the jnanis and yogis. Человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, не нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией, как это делают гьяни и йоги. So what is that such a state Prabhupada is speaking in the first line? Итак, что же это за состояние, о котором Шрила Прабхупада говорит в первой строчке? In such what is that such transcendental state? Что это за трансцендентное состояние? Previous verse. Это предыдущий стих. Those who are, this word, previous verse, these are the word. Padam Bhagavataha Paramasyaha. Those who have attained the goal of Bhagavan realization. И здесь слово Previous verse, the Padam Bhagavataha Paramasyaha Punisho. Да, и здесь, в этом 48 стихе идет отсылка на 47 стих, и здесь говорится о людях, которые Падам Бхагаватах, Парамахамсья Пумса. It means they have attained the stage of Bhagavan realization beyond Brahma and Paramatma. И здесь слово Бхагаватаха, то есть здесь говорится о тех, кто смогли постичь Верховного Господа как личность, что превыше уровня осознания Брахмана или Параматмы. So that is the transcendental state. И это трансцендентное состояние, духовный уровень. At that stage, when we realize Bhagavan, И на этом уровне, когда мы осознали Бхагавана, there is no need of artificial control of mind by yoga. уже нет нужды искусственно обуздывать ум с помощью йоги. Artificial mind control by yoga, because it is material. Нет нужды искусственно обуздывать ум с помощью йоги, потому что это материальный способ. And mental speculation means gyaan, of understanding the Upanishad and saying this is not, neti, neti, neti. А умственная спекуляция означает гьяна. Это умственные спекуляции, изучение Упанишад, отрицание. Бог не то, Бог не это, нети, нети, нети. Or meditation, which means the final stage of yogi. Или также это может значить медитацию, окончательную ступень йоги. Because the yogi has two stages, yoga aruruksha and yoga arudha. Потому что йога делится на две основных стадии. Это йога арурукша и йога арудха. Yoga aruruksha means beginner in the yoga.
Йога Арурукша означает начинающий йоги. And Yoga Aruda means perfection of the yoga. А йога Арудха означает совершенство йоги. See, yoga means to connect with Krishna. Видите, йога означает связываться с Кришной. All the different names are the different stages on the one stair that connect to Krishna. И все эти различные ступени находятся на лестнице, которая ведет к Кришне. Therefore, if we use the same word yoga as yoga aruruksha and yoga aruda for bhakti, then it will be called sadhan, vedic sadhan bhakti and bhav bhakti. То есть здесь применимы те же термины, и если мы используем слова йога Арурукша и йога Рудха применительно к бхакти, то это будет означать the first sadhana bhakti and the Practice of bhakti and perfection of bhakti. Это будет означать практику бхакти и совершенство бхакти. Practice of bhakti is of two types, Vaidhi sadhan and Raganuga sadhan. И практика бхакти разделяется тоже на два этапа. Это Ваидхи садхана и Рагануга садхана бхакти. And perfect bhakti is also two types, Bhav bhakti and Prem bhakti. И совершенство практики бхакти тоже состоит из двух этапов. Это Бхава бхакти и Према бхакти. Because Srila Prabhupada in 6th chapter of Bhagavad Gita has word used yoga is as a ladder. Потому что Шрила Прабхупада в 6 главе Бхагавад-гите использует слово йога как лестница. The topmost goal of the yoga is bhakti. И высочайшая цель йоги это бхакти. The other name of the yoga are the different stages on that ladder. И the types of yoga, yes? Like you have four floor building, so the one stair is going, that is called yoga. If you have a building with have 4 floors, Допустим, у вас здание из 4 этажей, and there is a stair там есть лестница, which is going from the bottom to the top. которая идет с самого низа до самого верха. That stair's name is yoga. Эти ступеньки называются йога. Those who are living on the first floor, they are called karma yogis. На первом этаже живут карма-йоги. Those who are using the stair only to go to the second floor, they are called gyaan yogis. Те, кто использует лестницу только чтобы дойти до второго этажа, это гьяни-йоги. Those who are using the stair to go to the third floor, they are adhyan yogis. Те, кто использует лестницу только чтобы дойти до третьего этажа, называются дхьяна-йоги. Those who reach to the last 4th floor, they are called bhakti yogis. А те, кто достигают последнего, 4 этажа, называются бхакти-йоги. So, if they want, they can go further. Listen, karma yogi can go to gyaan, gyaan yogi can go to them. So they can use this stair and go up. И если они захотят, то они могут с помощью той же лестницы подняться выше. Карма-йоги может подняться до уровня гьяна-йоги, гьяна-йоги может подняться до уровня бхакти-йоги. So, a stair is one, that is called yoga. Итак, эта лестница одна называется йога. The different names are the different levels. И разные названия — это разные уровни. And we have to advance up to the top. И нам нужно продвигаться вплоть до вершины. But if somebody is not advancing and is stuck at one place, then he is named by that particular type of yoga. Но если кто-то не продвигается дальше и застрял на определенном этаже, то его называют определенным названием, определенным видом йоги. Therefore, Srila Prabhupada has given example in the 6th chapter of Bhagavad Gita that our spiritual master and myself also born in the family of Vaishnavas because we have already done the practice of yoga. И поэтому в 6 главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада приводит пример, говоря о себе и о своем духовном учителе, что мы также родились в семьях вайшнавов, что значит, что мы уже прошли все ступени йоги. It means they were not dhyan yogis, just mystic yogis, no. Это не значит просто, что они были They were bhakti yogis, they were bhakti yogis. йогами-мистиками, они были бхакти-йогами. Though they are liberated souls, but humbly Prabhupada is giving by this purport a message to all of us. Хотя они были освобожденными душами, но этим комментарием Шрила Прабхупада
смиренно делает послание для всех нас. That somehow or other we are connected to the Krishna conscious movement, which is like a founder Acharya Prabhupada's Kul, Guru Kul. Guru is a Prabhupada for the as a founder Acharya, and we are all in the society of Krishna consciousness. Что мы все относимся к обществу сознания Кришны, к семье Шрилы Прабхупады. It means we have completed almost some 80-90% of devotional service in last lives. То есть, что мы в прошлых жизнях уже завершили 80-90% деятельности в этом служении. Therefore, we have taken birth in the family of Srila Prabhupada's ISKCON. И поэтому мы родились в семье Шрилы Прабхупады, ISKCON. It's not by chance. Это не случайно. Yes, it's called Atva Yoginam Kule Bhavakti Dhimatam. This is those unsuccessful yogis, they take birth in the family of great acharyas. И в этом стихе в Бхагавад-гите говорится о том, что эти великие йоги рождаются в семье великих ачарьев. And Srila Prabhupada is the acharya of this ISKCON. А Шрила Прабхупада ачарья ISKCON. And we all have taken birth in ISKCON. А мы все родились в ISKCON. It means we have almost completed over 80% of devotional practices in last lives. Это значит, что в прошлых жизнях мы уже завершили, по крайней мере, 80% деятельности в преданном служении. We have only now 15-20% to complete. Осталось всего 15-20%. Therefore, we should be very serious. Priyatanad yatmanastu, next verse says, we should endeavor to advance and be careful not again to fall down. Поэтому мы должны быть очень осторожны, очень тщательно следить за тем, чтобы должным образом совершать практику преданного служения и не подвергнуться падению. The word priyatanad means making endeavor to advance. Слово приятанат означает прикладывать усилия для того, чтобы возвышаться. And yatamans means becoming careful not to again slip down. А ятаман означает очень внимательно следить за тем, чтобы не упасть. Because the word yogi in this verse which we are reading is for mystic yogis. Потому что слово йоги в этом стихе, который мы читаем, относится к йогам-мистикам. Now the last line of the translation. One gives up such process as heavenly king, Indra foregoes the trouble to dig a well. This is the last line. И последнее предложение перевода: ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому, как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодца. It means the devotee give up the practice of gyaan and yoga. Это значит, что преданный оставляет процессы гьяны и йоги. Chakravarti Pad writes, the yogis and sannyasis. И Шрила Chakravarti Pad. Вишванатха Чакраварти Такура пишет о йоге и саньясе. So he's saying yogis mean mystic yogis and sannyasis means gyanis. И он объясняет, что йоги значит йоги мистики, а саньяси значит гьяни. In first six chapter of Bhagavad Gita, there are three words which are used equivalent. В первых 6 главах Бхагавад-гиты есть 3 слова, которые используются как синонимы. Sankhya yoga, Самхья-йога, Gyana yoga Гьяна-йога and sannyas. и саньяса. They are same. Это то же самое. And the three other words are used with the same meaning. И 3 других слова, которые с тем же значением, тоже как синонимы используются. Nishkama karma yoga, Нишкама-карма-йога, bhakti yoga бхакти-йога and buddhi yoga. и будхи-йога. They are equivalent. Они равнозначны. There is subtle difference. Есть тонкое небольшое But Srila различие. Prabhupada has used three sannyas, sankhya or gyana yoga is same. Шрила Прабхупада использовал 3 саньяса, самхья, гьяна-йога как то же самое. So here sannyasis means gyana yogis. Итак, здесь саньяси означает гьяна-йоги. What are they doing? И что они делают? Who concentrate their mind on the Brahma and Paramatma. Которые сосредотачивают свой ум на Брамане и Параматме. They concentrate their mind on Brahma and Paramatma. Они сосредотачивают ум на Брамане и Параматме.
So this is the meaning of spiritual culture, that the word in the verse is yam karta hetim. Так, таково значение духовной культуры. И есть слово в стихе «яма карта хетим». Or niyama means to control mind. Не яма means to control. Huh? Не яма means to control. Niyama. Яма не. Okay, now the Яма значит контролировать ум. finally give up the sadhana of seeing non-difference. В конце концов, оставить садану, видеть все неотличное. Give up jahu, the word jahu, give up. Слово джаху означает, джахюху означает отвергнувший. Because they see there's no difference. Потому что они видят, нет различий. Because they see the goal is again same Brahma. Потому что они видят, что цель та же, Брахма. Being indifferent to that practice means they give up that practice. Будучи безразличными к этой практике, значит, что они оставляют эту практику. As much as Indra is indifferent to digging a well. Точно так же, как небесному царю Индре, не нужно утруждать себя рытьем колодца. Now simply Vishwanath Chakravarti Thakur is first teaching us the simple meaning of this verse. Итак, сначала Вишванат Чакраварти Тхакур учит нас простому значению этого стиха. The worshipper of Paramatma and Brahma are described as having the same general form. Поклонники Параматмы и Брамана, the worshipper of Brahma and Brahma, The worshippers of the Paramatma and Brahma are described as having the same general form. поклонники Параматмы и Браманы описаны как те, кто имеют одну общую форму. And that word is sadrika, И это слово здесь садрик, садхряк, which means that which accompanies the mind. что означает то, что сопровождает ум. What actually it means is both are using their mind Что это по сути означает? Оба используют ум, to achieve their goal. чтобы достичь цели. Like yoga, for practice of yoga, the instrument is mind. Как скажем, для практики йоги инструментом является ум. And mental speculation means, again, mind is speculating about matter and spirit. А умственная спекуляция означает, что вновь ум спекулирует о материи и духе. So sadrika means that which accompanies the mind. It means both processes are accomplished by mind. И садхряк означает то, что сопровождает ум. Иными словами, здесь говорится о том, что оба эти процессы, гьяны и йоги, все равно сопровождаются умом. The yogis and sannyasis, they both are called yatyaha. Как йоги, так и саньяси оба называются ятаяха. What are they doing? И что они делают? Concentrating their mind, sadriyaka, Садхряка, они сосредотачивают свой ум. because they concentrate their mind. Потому On что, what? On Paramatma and Brahma. потому что они сосредотачивают ум. На чем? На Параматме и Брамане. Should give up the practice, hetim, И им нужно оставить практики хейтиму. of no distinction, akarta, of no distinction. Практики этого неразличия, акарта. They do not respect it Они не уважают их, because it is considered unsuitable. потому что unsuitable, It's considered unsuitable. потому что это считается неподходящим. An example is given of losing interest in a process И дается пример того, что человек теряет интерес к процессу, because it is no longer useful. потому что в нем больше нет пользы, толку. It is like Indra, who is a very farm of the land, Swarat, И это подобно Индре, a very independent controller of water rain, который полностью является независимым повелителем дождей. having no interest in digging a well, Nipana. Ему нет никакого интереса в том, чтобы рыть колодцы Нипана. Or Swarat can mean who exists by himself, Также сварат может значить тот, кто существует сам по себе, with wealth. с богатством. A poor man who becomes wealthy like Indra gives up his shovel which he used
when he was a laborer. Бедняк, который разбогател, бросает шалом в полотенце. Yeah, it's digging, when he was a laborer, he was digging the land. Now he become big man, so he throw it out. It's no use. Бедняк, который разбогател, выбрасывает свою лопату или мотыгу, которую он использовал раньше для того, чтобы зарабатывать деньги. So devotees of Lord, however, respect their sadhana. Однако преданные Господу почитают свою садану. Twice as much when they attain prem. Еще вдвое больше после того, как они достигают уровня према. The devotees cannot be included in above statement at all. И преданных никак нельзя включать в ту же категорию, что It предыдущие. means this verse is not discussing of devotee. Иными словами, этот стих не описывает преданных. Because they have to give up their practice. Потому что тем, кто описаны в этом стихе, придется оставить свои практики. Devotee, even when they get prem, their practice become double. Преданные же, даже когда достигают уровня премы, удваивают свою практику. So, before we start Srila Prabhupada's purport, very simple thing we know is that in devotional service, practice continues even when we reach to Golok Vrindavan. Так, прежде чем мы перейдем к комментарию Шрилы Прабхупады, важно отметить, что для преданных их практика продолжается даже после того, как они достигают стадии премы и оказываются на Голоке Вриндаване. Yesterday somebody was getting a book, Gopal Champu. Вчера кто-то принес книгу Гопал Чампу. In Gopal Champu, in the daytime, Nanda Baba, Yashoda and Gopa, they are listening the pastime of Krishna from Madhu Kantha and Snigdha Kantha. И Гопал Чампу в дневное время, когда Кришна на пастбищах, то матушка Ишода и Нанда Махараджа слушают о деяниях Кришны от Мадхуканты. And in the evening and night, the gopis are listening to the pastime of Krishna from same Madhu Kantha and Snigdha Kantha. И Мадхуканты и Снигдхаканты. А вечером и ночью гопи слушают о деяниях Кришны от тех же Мадхуканты и Снигдхаканты. It means the hearing and chanting going on in Vrindavan, Golok Vrindavan. Это значит, что слушание и воспевание продолжается также на Голока Вриндаване. And this Madhu means sweet, Kantha means throat, one who is this very sweet voice like kokila. И Мадху Кантха, Мадху значит мед, сладкий, а Кантха значит горло. Это тот, у кого очень сладкий голос, как у кукушки. Madhu means sweet, Kantha means voice. And Snigdha Kantha, Snigdha means very Snigdha. Tender. Yeah, it's very, very sweet and tender. These names are for the two sons of Kumera, Nal Kumera and Mani Giriva. И снигдха означает нежный, такой, очень нежный. Because И they это got, также два имени, Налакувара и Манигрива. because Krishna gave them pure bhakti. Потому что Кришна дал им чистое бхакти. Now they are speaking Krishna Katha in Goloka. И теперь на Галоке они повествуют Кришна Катху. It means hearing and chanting are going on there also. Это значит, что слушание и воспевание продолжается также там. So it's not that we have to give our practice of chanting and hearing when we are liberated. И это не значит, таким образом, это значит, что на уровне освобождения нам не нужно будет оставить практику слушания и воспевания. This is the difference between the gyaan and yoga and bhakti. В этом разница между бхакти и гьяной и йогой. Srila Prabhupada is speaking in purport first the second line of the verse. Шрила Прабхупада в комментарии сначала говорит о первой строчке стиха. The poor man in want of water dig a well and undertake the trouble of digging. Как бедняк, нуждающийся в воде, роет колодец, перенося все сопряженные с этим тяготы. Similarly, those who are poor in transcendental realization speculate on the mind or meditate by controlling the senses. Так и те, кто находится на низком уровне познания трансцендентного, размышляют или медитируют, стараясь обуздать свои чувства. But they do not know that such control of senses and achievement of spiritual perfection are simultaneously made possible
as soon as one is factually engaged in transcendental loving service of the Supreme Personal Person, the personality of Godhead. Однако им неизвестно то, что, занявшись трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, человек достигает духовного совершенства и одновременно с этим овладевает своими чувствами. It is for this reason that the great liberated soul also desired to be associated in the hearing and chanting the activities of the Lord. И именно по этой причине великие освобожденные души тоже хотят слушать повествования о деяниях Господа и воспевать их. Oh, any verses coming in your mind when you are reading these two lines? Вам что-то, какой-то стих приходит на ум, когда вы читаете эти строки? Great liberated persons, Великие освобожденные души. they are interested in hearing and chanting and glorifying the pastime of Lord. Заинтересованы в том, чтобы слушать и воспевать деяния Господа. Atma Ramnastu Munyo Niraganta, this is the verse. Yeah, the great Sukdev and four Kumaras, they were Brahma realized, they gave up that and they were completely absorbed and drowned in the pastime of Krishna. Этот стих от Марамашча Мунайо, в котором говорится о том, что великие личности, такие как Брахма и другие, оставили умственные спекуляции, they left mental speculations and just worship the Supreme Lord. They were just relishing the pastime of Supreme Lord. И просто наслаждаются, слушая повествование о Верховном Господе. This is like in Damodar Ashtaka, one verse we say, Iti drakka swalila vi ananda kunde sagosham nemantam. This is the verse like, Salya. They are drowned in the sweet ocean of pastime of Krishna. И как в этом стихе из Дамадараштаки и Тидрик Свалила Бхир Ананда Кунде говорится о том, что они просто плавают, ныряют, тонут в этом океане духовного блаженства. It means for them who have an ocean of bills, what is the need of a drop of enjoyment or bliss which is in Brahma realization? Иными словами, для тех, у кого есть океан блаженства, какой он толк в какой-то маленькой капле радости, которую можно почерпнуть от освобождения? Brahma realization is very blissful. Осознание Брамана исполнено блаженства. Is a million times more than material happiness. Оно в миллионы раз превыше любого материального счастья. But as compared to the pastime of Krishna's, say Krishna's name, form and his pastime, as compared to this Brahma Ananda is like a drop. Но по сравнению с тем блаженством, которое испытывает преданный, наслаждаясь нектарным вкусом повествований о Господе, это счастье слияния с Браманом не больше малюсенькой капельки. So one who has an ocean of Anand, why should he look at a drop of Anand? И когда есть океан Ананды, зачем ему пытаться нырнуть в какую-то каплю Ананды? It is included in the ocean. Эта капля уже в океане. So no separate need. Нет необходимости прикладывать отдельные усилия для этого. So what it actually means is yogis, they control their senses and mind. Итак, что это на самом деле означает? Йоги обуздывают чувства и ум. By many difficult processes. С помощью множества трудоемких процессов. But for devotee, to control the senses is very simple. Но для преданного очень просто обуздывать чувства. Oh, he hears Krishna Katha for 2 years or 2 hours. Он 2 часа слушает Кришну Катху. He chants, so he uses his ears. И так он использует свои уши. And he chants 2 hours Hare Krishna Mahamantra. He engages his tongue. И он 2 часа воспевает Харе Кришна Махамантру, занимает свой язык. Then he worships the deity for 4 hours a day, from morning to evening, different artis and decoration. So all his senses are engaged.
Потом 4 часа в день поклоняется божествам с утра до вечера, украшает и делает для них всевозможные приготовления, ухаживает за ними. Он полностью занят. And his mind is always focused on the beautiful lotus feet of the Lord and his beautiful form of the Lord. Его ум постоянно сосредоточен на прекрасных лотосных стопах Господа и его изумительной форме. And then he dance and chant and then feast. А потом поет, танцует, потом пирует. Why should he sit close eyes like this and meditate? Зачем ему вот так вот сидеть с закрытыми глазами и медитировать? What he will get? Что он получит? Nothing. Ничего. Once in a Kumbh Mela, one of the disciples of Srila Prabhupada was approached by a big yogi. Однажды на Кумбамеле один большой йоги приблизился к Шриле Прабхупаде с его учениками. Oh, said, you come, I will teach you Brahmananda. И говорит, пойдемте, я вас научу Брахмананде. He said, very good, I am coming to you. What will I get in Brahmananda? Шрила Прабхупада говорит, хорошо, иду с тобой. А что я получу в Брахмананде? He said, it's very, very blissful. Сказал, это исполнено блаженство. And then Prabhupada said, can I get Rasgulla in Brahmananda? И Шрила Прабхупада его говорит, а расагулу я в Брахмананде могу получить? And then no Rasgulla in Brahmananda. Он говорит, нет, в Брахмананде нет расагулы. I don't need your Brahmananda, I need Rasgulla Brahmananda. Мне не нужна твоя Брахмананда, мне нужна расагула Брахмананда. Every day we offer in the morning Bhog of Rasgulla, Barfi and sweet rice, and we get that this Anand is better than your Brahmananda. Мы каждый день предлагаем Господу расагулы, бурфи, прочие приготовления и сладости, и потом мы получаем это, и это лучше твоей Брахмананды. In Brahman there is no feast. В Брахмане нет пира. You want to go there? Вы туда хотите? No. Why should we go there? Зачем нам туда идти? That is the meaning actually. Вот на самом деле значение. So, Srila Prabhupada is writing further. Итак, Прабхупада продолжает. In this connection, an example of Indra. The example of Indra is very appropriate in this connection. В этой связи очень удачным является пример с Индрой. King Indra of the heaven is the controlling deity or demigod for arranging clouds and supplying rains in the universe. Царь рая Индра – это полубог, управляющий облаками и отвечающий за выпадение дождей на всех планетах Вселенной. And as such, he does not have to take trouble to dig a well for his personal water supply. Поэтому ему не нужно рыть колодец, чтобы обеспечить себя водой. For him, digging a well for a water supply is simply ludicrous. Если бы он стал копать колодец, это выглядело бы просто смешно. Similarly, those who are factually engaged in loving service of the Lord have attained the ultimate goal of life. Аналогичным образом, те, кто действительно занят любовным служением Господу, уже достигли высшей цели жизни. And for them, there is no need of mental speculation to find out the true nature of the God or his activities. Поэтому, чтобы постичь истинную природу Бога и Его деяний, им не нужно философствовать. It is like that a building is 108 floor. Это можно сравнить со 108-этажным зданием. And there is a stair also going up. Там есть также лестница. And there is a elevator which goes directly from the ground to 108th floor. А есть лифт, который поднимается сразу же с первого на 108 этаж. Which one do you want to take, a staircase or the elevator? Вы что предпочтете, лестницу или лифт? Лифт. Elevator. Elevator, right? Лифт, да. Very simple. Очень просто. It's quick, time saving and reaching to the goal. Это очень быстро, это экономит время, и мы достигаем цели. So devotional service is like a elevator or lift, immediately taking us from ground to the top. Итак, преданное служение подобно такому лифту, который очень быстро поднимает нас с первого этажа на самый высший этаж. The other processes are like a stair which will take many lifetimes.
Другие процессы, подобны лестнице, которые займут, подняться по ней займет много жизней. Based on Bhagavad Gita, На основе on the Бхагавад-гиты, authority of Bhagavad Gita, на авторитете Бхагавад-гиты, you can boldly say that Jnani take many births to get perfection. вы можете совершенно, буквально нагло утверждать, что гьяне нужно очень много жизней, чтобы достичь совершенства. Which is the famous verse? Какой известный стих? Bahunam janmanam ante jnanvan mam prapadyante. After many lifetimes, Jnani know me as Vasudev, all pervading. То есть только через много жизней гьяне постигают меня как всепроникающего Господа. So Jnani takes many births for perfection. Итак, гьяне необходимо много жизней для того, чтобы достичь совершенства. This is in the 7th chapter, Это в 7 главе стих. maybe 19th verse, I don't know. 17 or 19, something like that. Где-то Бахнам Джамана Манте, Гьяна Ванам Прападенте, это порядка 18-19 стих. And yogi also take many births from Bhagavad Gita, we know. Итак, йоги из Бхагавад-гиты мы знаем, что йоги также нужно много жизней для того, чтобы достичь. Aneka janam samsiddhim, anek means many, janam means birth, samsiddhim means complete perfection. Анека джанам самсидхим. Анека значит... Анека means many, yes? Anek means many. Анека значит many, много. It's like ek means one, anek means many. Как эка значит one, а анека значит много, то есть не один, а много. Джанам значит рождение, самсидхим, чтобы достичь совершенства. 6th chapter of Bhagavad Gita. Это 6 глава Бхагавад-гиты. So yogi take many births for perfection. Итак, йоге тоже нужно много жизни, чтобы достичь совершенства. Jnani take many births for perfection. Гьяне нужно много рождений, чтобы достичь совершенства. There is no mention and hope for karmi. А что касается карми, то для них вообще нет упоминания об этом, никакой He has to take birth совершенства. again and again. Ему просто придется снова и снова рождаться и рождаться. He will be never freed from the repeated cycle of birth and death. И он никогда не освободится от повторяющихся циклов рождения и смертей. But for devotee, Но что касается преданного, in 12th chapter of Bhagavad Gita, в 12 главе Бхагавад-гиты Krishna says, Кришна говорит: Samudharta mrityu sansara sagrat bhavami nicharat paratha maya veshita chetasam. Those whose minds are absorbed in me, immediately in this life, swiftly, I deliver them from the ocean of birth and death. Но что касается тех, чей ум погружен в мысли обо мне, их я немедленно высвобождаю из круговорота рождения и смерти. Now, which path you want to take? Вам какой путь больше нравится? Many life path, Много gyaan, жизней, гьяна, many life path, yoga, много жизней йога, or no chance of liberation, karma, никаких возможностей на освобождение в карма-йоге, or bhakti immediately liberated in this life. не в карма-йоге, в карме. Which, Или бхакти-йога, немедленное освобождение в этой же жизни. which you like? Что вам нравится больше? It's a proof of Bhagavad Gita, very vividly explained. Это очень очевидное доказательство на основе Бхагавад-гиты. Then why people say Bhagavad Gita is karma, gyaan, yoga? This is a very difficult path. It takes many births. И почему люди говорят, что Бхагавад-гита о карме, о гьяне, о йоге, это очень трудный путь. But do you know how the Krishna will deliver immediately in this life a bhakta? Но знаете, как Кришна тотчас же в этой жизни освобождает бхакту? Because this material ocean is considered, this material world is considered an ocean, Потому что этот материальный мир сравнивается с океаном, Bhavasagar. Бхава-сага. So we are drowning in this. И мы тонем в этом океане. Krishna will come riding on the shoulder of Garuda. И Кришна прилетит на плечах Гаруды. Which part of the drowning man is visible? И какая часть тонущего человека видна? Only head, Только голова. right? Да? So Krishna will put his hand like this, and if there is a sikha, then he will be saved. И так Кришна вот так вот подлетит к нам, схватит, и если есть шикха, то он будет спасен. No sikha, finished. Нет шикхи, нет шансов. These Mayavadis has no sikha.
Моя Ваня идет шикли. No chance of deliverance. Никаких возможностей на освобождение. Very simple. Очень просто. So keep sikha. Поэтому оставляйте шикху. Matajis have a good chance for deliverance because they have big choti. У Матаджи тоже большие шансы на освобождение, потому что у них много волос. They can be saved easily. И их тоже легко спасти. Why are the gopi great devotees? Почему гопи являются великими преданными? Because they have beautiful, long, big choti. Потому что у них длинные, красивые чоти. They're choti. Косы, видимо. Yeah, in Vrindavan we kept, here also I think, you have kept the choti of Radharani on the right side. No, there is no choti outside. In Vrindavan, they keep Radharani's the hair on the one of the side every day. И, да, Mostly on the left side. И, скажем, в Вриндаване там каждый день они обычно по левой стороне всегда видно косы Шримады Радхарани. There was one man, I'm just telling you a good joke but with good understanding. Я вам расскажу шутку, но с хорошим пониманием. In a village there was a man living, he has a long hairs and big pony, maybe 2.5 feet. В Индии жил в одной деревне мужчина, у него были такие большие волосы, пони, Pony means this. Sikha. Шикха у него была. And he has a big beard also. И также большая борода. His wife was sick, his son was very weak in education. Его жена болела, его сын очень, ему тяжело давалась учеба. And his business was also not successful. А бизнес его тоже не был So успешным. he went to astrologer И так он пошел к астрологу and he asked about the problem. и спросил, в чем проблема. Astrologer very quickly said, your wife has some bad stars, you do this puja, she will be alright. И астролог очень быстро сказал, у твоей жены какое-то плохое положение звезд сейчас, проведи такую-то пуджу, и все будет хорошо. And for your son, this good stone you put on his ring, in his finger, and he will be alright. А что касается твоего сына, положи в его кольцо, в зеленый камень, и все будет хорошо. And you feed the cows and your business will flourish. А ты корми коров, и твой бизнес будет процветать. He said, how you know this all, Maharaj? Он сказал, откуда ты все это знаешь, Махарадж? So Maharaj said, what can I tell you, what is astrology? This villager will not know. So Maharaj opened his sikha. He opened his sikha. И так Махарадж думает, ну что я расскажу об астрологии, он не знает. He said, this is the aerial. All the information is coming from above. И так, поэтому этот астролог, он просто развязал свою шипку и сказал, это такая антенна, вся информация... Antenna. It's a big antenna. Right? Большая антенна. And then that villager, he took his big antenna. He said, I have my antenna bigger than you. Why I am not getting information? И тогда этот деревенский человек, он показал свою шипку и говорит, у меня антенна гораздо больше, чем у тебя, почему я ничего не получаю? And Panditji touched his brain and said, all earthing is being done from here. You know earthing? Earthing means when you electricity you have earthing, so your brain is doing all earthing. И тогда этот астролог взял его бороду и говорит, ну у тебя просто по бороде вниз все заземляется. So gopis has no beard, only there is a choti antenna, therefore they have a greatest Krishna prema. У гопи нет бороды, у них нет заземления, и у них только длинная коса, и поэтому они получают величайшую Кришна прему. Therefore Srila Prabhupada wanted to have clean shave and a beautiful big choti, the no earthing, good antenna, and best chance to be saved from the ocean of birth and death. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы у мужчин были гладко выбритые подбородок, длинная, хорошая шикха, антенна, и таким образом они могли спастись от круговорота рождения и смерти. Even I can see my own son, they are very lazy, they cannot shave every day. Я даже по сыну вижу, они очень ленивые, не могут бриться каждый день. The modern youth is too lazy.
Современная молодежь слишком ленива. And we are old people, still every day we are saving, I don't know, because we don't want to do any other thing. Но мы, пожилые люди, по-прежнему бреемся каждый день, потому что мы не хотим заземляться. But youth of the country is very lazy. Your country. The youth are lazy. Потому что молодежь сейчас очень ленивая. But great blessing for Matajis, they don't have beard. Но это огромное благословение для женщин, что у них нет бороды. Big benefit. Большое преимущество. Take full advantage of this. Пользуйтесь всем преимуществом этого. Hare Krishna. So we are continuing the purport. Итак, продолжаем комментарий. Similarly, those who are factually engaged in loving service of the Lord have attained ultimate goal of life. Аналогичным образом, те, кто действительно занят любовным служением Господу, уже достигли высшей цели жизни. And for them, there is no need of mental speculation to find out the true nature of the God Чтобы постичь природу Бога и Его деяний, им не нужно философствовать. or His activities. Nor do such devotees have to meditate upon the imaginary or real identity of Lord. Таким данным нет необходимости и медитировать на воображаемый или истинный образ Господа. So what is imaginary and what is real? Итак, какой воображаемый и какой истинный? Why Prabhupada has written two words, imaginary and real? Почему Шрила Прабхупада использует здесь два слова, воображаемый и истинный? Imaginary and real, what is the difference between the two? В чем разница между ними двумя? Universal form is imaginary, material. Вселенская форма воображаема, And the super soul in the heart is real. а сверхдуша в сердце реальна. Because the universal form generally is material. Потому что вселенская And форма is imaginary. реальна. Таким образом она Because воображаема. there are many people, they believe this whole world is a form of the Lord. Потому что есть много людей, которые действительно верят, But что this is all вся matter. эта огромная форма это и есть сам Господь. These are matter. Но это всего лишь материя. And Srila Prabhupada couple places write imaginary. И Шрила Прабхупада в паре мест пишет воображаемое. So this imaginary actually means universal form. Итак, это воображаемое на самом деле означает... And real means the super soul within the heart. А истинное означает сверхдуша в сердце. Why they are not interested in these two? Because they are factually engaged in transcendental loving service of the Lord. The Lord of pure devotees have already achieved the result of... Okay, read this. Итак, почему же они не заинтересованы в медитации на воображаемый или истинный образ Господа? Чистые преданные реально заняты трансцендентным любовным служением Господу. Следовательно, они уже обрели все плоды философских размышлений и медитации. So for them, Brahma realization and Paramatma is already achieved because they are included in Bhagavan realization. Таким образом, для них осознание Брахмана и Параматмы уже достигнуто. So here our purport is ending. Здесь, there is one more sentence. Yeah, the last line, the real perfection of life is therefore to be engaged in transcendental loving service of the Lord. Таким образом, истинное совершенство жизни заключается в том, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Which means bhakti yoga. Что означает бхакти-йога? So we should not waste time in a gyana yoga or ashtanga yoga, but we should practice bhakti yoga. Так, нам не нужно терять время на гьяна-йогу или дхьяна-йогу и так далее. Нам нужно практиковать бхакти-йогу. We should know this, but we should not practice it. We should know that, but we should Нам not нужно practice it. знать об этих других процессах, но нам не нужно их практиковать. We know it because we should not waste time in practicing it. Мы знаем их, потому что нам не нужно терять время и практиковать их. But we should practice only devotional, loving devotional service. Но практиковать нам следует только чистое преданное любовное служение. And then there is a verse 49 and verse 50 is the conclusion of 3 chapters, means 5, 6, 7, these 3 chapters. И следующие стихи, 49 и 50, завершают эти 3 главы, 5, 6 и 7. And these all 3 chapters is the process is called to know God by hearing about Utpatti or the creation. И эти 3 главы говорят о том, как познать Господа благодаря слушанию об Утпатти или творении. So this is the summary of the
5, 6 and 7 chapter, verse number 51 is the summary of the 3 chapters. И далее стих 51 это такой как обзор, можно сказать, всех предыдущих 3 глав, то есть вот такое сжатое содержание, можно сказать. And then there is a chapter 8, 9 and 10, which is also to hear about the upapati of the Supreme Lord, means the process to achieve Supreme Lord. И далее главы 8, 9, 10. Utpatti is the first. That was utpati, means creation, and upapati means practice. Там было утпати творение, а упапати значит практика. And in that we will know the 4 seed verses of Bhagavatam. В последующих главах мы услышим 4 ключевых стиха Шримад Бхагаватам, Чатуршлока, And 10 subject matters of Bhagavad. и 10 тем Бхагаватам. So this is the summary of 3 chapters. What is God, how He creates, and how to be known, how God should be known is described. Так здесь описано, кто такой Господь, как Он сотворил и как познать Его. Now in the verse 51, И стих 51. Brahmaji is saying this Bhagavatam Там сказано, этот Бхагаватам, in which there is the glories of the name, form and pastime and activities of the Supreme Lord. Шримад Бхагаватам, наука о Боге, где есть наука о деяниях Господа, о Его имени. I am giving you in very short summary. О народа, я даю тебе это в очень сжатой форме. And Vipuli Karo means you expand on that. И он говорит, а ты разработай эту науку в деталях. It means when there is same thing, one verse we speak every day. И также есть один стих, который мы произносим каждый день. The speaker has to expand the meaning of the verse by examples. Тот, кто рассказывает Шримад Бхагаватам, ему нужно расширить понимание этого стиха, приведя соответствующие примеры. Make every word understandable by common examples. Он должен сделать так, чтобы каждое слово стало понятным благодаря примерам. Why should he do all this? И зачем ему все это делать? The verse 52 says, Стих 52 говорит, the purpose of the speaker, whoever speak Bhagavatam is only one. цель того, кто повествует Шримад Бхагаватам, только одна. To awaken the love of God Пробудить любовь к Богу and pure unalloyed devotion to lotus feet of Krishna. и чистое, беспримесное служение лотосным стопам Кришны. So this is Brahmaji is saying any speaker of Bhagavatam, his only aim should be people should practice pure devotional service and awaken love of God. Итак, здесь Брахма говорит, что когда человек рассказывает Шримад Бхагаватам, его единственной целью должно быть способствовать тому, чтобы в людях пробудилась чистая любовь к Верховной Личности Бога. This sankalpa varaniya iti. This sankalp means determination. Like sankalp means when we take initiation, we do sankalp. I will chant 16 rounds every day. That is called sankalp, means taking vow. И здесь Брахма говорит, идти санкалпья варная. И идти, значит, таким образом, санкалпья с решимостью. И это очень важное слово, решимость. Когда мы получаем посвящение, мы даем обет с решимостью, санкалпья, что я буду каждый день повторять 16 кругов. So every speaker should take this vow. Итак, каждый, кто говорит, кто дает лекции, должен принять такой обет. This should be his determination when he speaks Bhagavatam. Когда он повествует Бхагаватам, ему необходима такая решимость. And what is that determination or sankalp? И что это за решимость, санкалпья? Bhaktir bhavishyati, nirnam bhaktir bhavishyati. That the listener should awaken the bhakti for whom?
Это бхакти бхавишьяти. То есть у слушателя должно развиться бхакти по отношению к кому? And who is that Lord for whom we should have bhakti? Sarvatmani akhil adhare. The absolute truth who sustains everybody is the samam bonam. По отношению к Сарватмани Абхиладхаре, абсолютному целому, абсолютной истине, которая есть Суммам Боном. So this is a very important verse of Bhagavatam. These two verses are very important verses of Bhagavatam. Итак, эти два стиха, 51 51 и 52. 52, это два очень важных стиха в Бхагаватам. 51 and 52. Стихи 51 и 52 2 главы. Because this is the guidance for the speaker of Bhagavatam. 51, 52, 7 главы 2 песни Шримад Бхагаватам. Потому что в них содержится руководство для тех, кто рассказывает Шримад Бхагаватам. That he should explain the Bhagavatam by common examples and language which people can understand, and he should expand on that meaning of the verse. И здесь говорится в этих стихах о том, что тому, кто рассказывает Бхагаватам, нужно объяснять Шримад Бхагаватам с помощью практических примеров и расширять с помощью объяснений и примеров так, чтобы это стало понятно и общедоступно. Why should we do that? Зачем это делать? To inspire the listener to practice devotional service and attain love of Krishna. Для того, чтобы вдохновить слушателя практиковать чисто преданное служение и достичь любви к Кришне. No other purpose. Никакой другой цели. No other purpose. Никакой другой цели. And that Prabhupada criticized professional reciter reciting Bhagavatam to just earn money and maintain themselves. И поэтому Шрила Прабхупада так осуждал профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, которые декламируют Бхагаватам лишь для того, чтобы просто поддерживать себя. Or to show their scholarship, they make the world jugglery about Bhagavatam and call themselves great speakers, but not able to awaken the bhakti in the listener. Или эти профессиональные чтецы просто хотят возвеличить себя, показать, насколько они хорошо знают, наизусть что-то заучили и так далее, но при этом у них нет цели пробудить любовное преданное служение в слушателях. Hare Krishna. So, thank you very much. I think we have together this the Bhagavatam class for this my seva of yatra in this trip is over by this class. Большое спасибо. Пожалуй, на этой лекции завершается мое служение в этот приезд в вашей ятре, служение по повествованию Шримад Бхагаватам. If you have developed little interest in understanding and studying Bhagavatam in these 4 classes, I think we have together. Если у вас до эти 4, пожалуй, лекции, которые мы провели, развился подлинный интерес к изучению Шримад Бхагаватам. And if we have developed little taste that Bhagavatam is sweet and relishable, Если у нас возникла хотя бы капля вкуса и понимание того, насколько Бхагаватам сладок и насколько он приносит наслаждение и радость. so it is the mercy of Bhagavatam that Bhagavatam has revealed some sweetness for the sincere listeners. So you should be thankful to Bhagavatam. То это милость Бхагаватам, которая заключается в том, что он открыл до какой-то степени свою сладость тем, кто слушал его внимательно. И поэтому вам нужно быть благодарными Бхагаватам за этот вкус. And we should be grateful to Srila Prabhupada for giving word-to-word meaning and very insight in the commentary. И
И также быть благодарными Прабхупаде за то, что он дал такое замечательное объяснение пословных переводов и передал нам свое понимание и вдохновение в комментариях. To understand Srila Prabhupada's commentaries, sometimes the reference to the previous Acharya's commentaries are helpful for a speaker. Иногда для того, чтобы понять комментарии Шрилы Прабхупады, тому, кто читает лекции, полезно также обратиться к комментариям предыдущих ачарьев. So by the mercy of Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada, Итак, по милости Шрилы Вишванаты Шатварити Такура и Шрилы Прабхупады, and by their commentary, и благодаря их комментариям, we have discussed these 4 verses of Bhagvatam in last 4 days. мы последние 4 дня обсуждали эти 4 стиха Шримад Бхагаватам. And this all was for the pleasure of Radha Govindev. И все это было для удовольствия Шрилы Радхи Говинда Девы, Parampara and Srila Prabhupada. Парампары и Шрилы Прабхупады. It was offered to them, Все это предложено им. and it has come as a prasad that what you have heard. It has come back as a prasad. И это вернулось к нам как прасад. What we have heard. То, что мы услышали. So prasad is always purifying. И прасад всегда очищает. So this should be the mood. Таково должно быть наше настроение. So anybody has any comment or question? Так, если есть какие-то комментарии или вопросы. Кришна, можно вопрос, Хари Кришна. Шрила Прабхупада приводит пример еще такой свободы футбольного мяча. То есть когда вожделение, там, жадность, гнев пинают, ну, практикующего преданного, и в какой-то момент мяч вылетает за пределы поля. Вот этот вылет за пределы поля, это значит, как бы, что вот это гнев и вожделение выпнуло, да, то есть настолько накрыло, что человек погрузился в пучину невежества, или это значит, что это как бы, ну, трансцендентное состояние? Что, можете спросить? Мне нужно понять. I should understand the question. То есть... Шрила Прабхупада gives an example of food. Шрила Прабхупада дает пример футбольного мяча, что на поле... А поле с чем сравнивается? Ну, пример футбольного мяча. Вы слышали такой пример? То есть вожделение, гнев, жадность пинают. Пинают? Да, то есть подобно. Мяч, то есть летит, его пнули. Он летит. Поле сравнивается с мячом, а поле с чем сравнивается? А поле, ну, практика. Практика. Да. So, Srila Prabhupada gives an example and Freedom of about the freedom of a football ball. Freedom? Of a ball in football. In football. Football. There is a ball. Мяч в футболе. Ball. Мяч в бол? This ball in football. What is that? You know football? Huh? You know football? Футбол. Football I know, yes, what to do. Футбол. I know ball. And they kick the ball. Kick. They kick the ball, and the ball jumps from place to place. And then at some point, the ball can be out of the field. And he says that in this example, a ball is compared to a devotee and devotee. And at some point, the ball is out of the field. So, what is it that at some point all these anarthas like lust, greed, etc., they kick the devotee out from devotional service, or what? Would you deliberate on this example? or maybe transcendental state. Or maybe transcendental state beyond modes of nature. Or maybe it means that he comes to a transcendental state. It's not in my memory right now, football example of Prabhupada. Я сейчас не могу припомнить такой пример, который приводил Шрила Прабхупада про футбол. But similarly, Prabhupada has a different example of the getting the kicks of a ash in this material world. Шрила Прабхупада приводил похожий пример того, как в материальном мире осел пинается. So both are more or less same. И это примерно одно и то же. The idea is that by getting kicks as a ball or kicks of a ash, we are suffering. You mean she kicks the E, S? Because in Russian it's different.
И этот пример, когда ослица пинает осла, или когда мяч пинают, это похожие примеры, то, что происходит в материальном мире. Though we are suffering, we think we are enjoying. Пинки сравниваются со страданиями. И хотя мы страдаем, нам кажется, что мы наслаждаемся. But when we realize that this is all useless, we will never be happy by this method. Но когда мы осознаем, что все это бесполезно, так мы никогда не станем счастливыми. Because this kicking will make us realize that we are wasting time, it is not going to give us real happiness. Потому что эти пинки помогают нам осознать, что мы тут просто попусту теряем время, никакого счастья мы из этого не получим. So when ball enters into the goal, then ball has no more kicks. Но когда мяч попадает в цель, то нет нужды в пинках больше. Similarly, when we go to the spiritual world, then there's no more kicks. Таким образом, когда мы отправимся в духовном мире, пинков больше не будет. Because we have realized that these kicks will never make us happy. Потому что мы осознали, что все эти пинки никогда не сделают нас счастливыми. So this is the business of the material energy. И это задача материальной энергии. It gives us all pains, all the times to come to our senses, Она постоянно нам причиняет боль для того, чтобы мы пришли в чувство. to stop our sense gratification, Остановить чувственное наслаждение. but engage our senses in pleasing Krishna. Чтобы мы прекратили наслаждать свои чувства и вместо этого заняли их служением Кришне. Then we'll be free from all kicks. Для того, чтобы порадовать Кришну. И так мы освободимся от всех пинков. Bhaktivinoda Thakur says, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, until unless we are completely frustrated by material world's miseries, пока мы полностью не разочаруемся во всех этих материальных страданиях, we will never be serious in spiritual life. мы никогда не будем серьезными в духовной We will жизни. still try to find out some ways and means to be happy on this planet. Мы все будем пытаться найти какие-то уловки, чтобы найти счастье на этой материальной планете. And again, these kicks will come and kick us. И снова нас будут пинать. So we should have a determination that, but Srila Prabhupada has written that this material world is a place of misery. We should never falsely try to be happy here. Поэтому нам нужна полная убежденность и решимость в понимании того, о чем Шрила Прабхупада говорил, что этот материальный мир – это место для страданий, и мы здесь никогда не будем счастливы. Some of Prabhupada's disciples, they left the movement after Prabhupada left. Ученик Шрила Прабхупады, которые оставили движение, когда он ушел, They gave up devotional service. они оставили преданное служение. Even some were sannyasi, they married and they did business and everything. И даже многие саньяси женились, стали заниматься бизнесом. I think it was 50 years of, or 40 years of opening of Juhu temple where the most old Prabhupada disciple, they have left moment they came there. И однажды, это, наверное, было, когда было 40-летие храма в Джуху, туда съехались очень много старых учеников Шрилы Прабхупады, в том числе те, кто оставили движение. And they were telling their realization. И они делились своими осознаниями. That Prabhupada used to tell us this material world is miserable, sense gratification is painful. So when Prabhupada was here, somehow we were doing devotional service. И они говорили, что Прабхупада нас убеждал, что в этом мире бесполезно пытаться наслаждаться, что все наслаждения чувств на самом деле приводят лишь к боли. И когда Шрила Прабхупада был здесь, мы так или иначе стремились заниматься преданным служением. But after Srila Prabhupada left, because we were not fixed, so we thought, now let us try if there is any enjoyment in this material world. Но когда Шрила Прабхупада оставил тело, поскольку мы еще не утвердились в этом понимании, то мы решили, дай-ка мы попробуем понаслаждаться материальным миром. And now for 30 years we are getting the kicks again of this material enjoyment. И сейчас мы уже 30 лет снова получаем пинки этих материальных наслаждений. And after that time we have come back to this Prabhupada's Radha Ras Bihari temple. И после этого мы вернулись в этот храм Прабхупады Радха Бихари. And we see so many wonderful devotees. Мы видим столько замечательных преданных.
Now we realize that Prabhupada said was true. И теперь мы осознаем, что слова Прабхупады были истиной. Now we should be more serious and come back and make this mission of Srila Prabhupada advance as he wanted. И теперь нам нужно быть серьезными, вернуться и помогать тому, чтобы эта миссия Шрила Прабхупады продолжалась и развивалась. May we get second chance to serve Srila Prabhupada's mission. Мы хотим получить второй шанс служить миссии Шрила Прабхупады. So they have 30 years of enjoyment back after doing devotion for 10 years. Итак, у них был 30-летний возврат к чувственным наслаждениям после 10-летней практики преданного служения. And some of them are now coming and living in Vrindavan and simply practicing Krishna consciousness back again. И многие из них просто сейчас приезжают во Вриндаван и снова практикуют преданное служение. So somehow or other, how many kicks we can have as a football, but once we have a little taste of Krishna consciousness, Krishna is so smart, at the end he will bring us back to devotional service. Итак, неизвестно, сколько еще пинков нам предстоит пережить, но если мы получим хотя бы каплю вкуса преданному служению, то If we get this drop, then Yeah, he is merciful, he will bring us back to devotion. то Кришна очень милостив, Он вернет нас обратно к преданному служению. So we should continue the practice, even if we bloop, what they say, we bloop, in English it says, we bloop means fall down. Итак, нам нужно продолжать практику преданного служения, даже если мы соскользнем. There is no loss, Никакой потери нет. because Krishna never forget our simple, small devotion. Потому что Кришна никогда не забудет нашего даже простого маленького преданного служения. Surely he will give us second chance to perfect. И, конечно же, Он даст нам второй шанс, чтобы мы достигли совершенства. Hare Krishna. Yes. You said that the only purpose when we recite Srimad Bhagavatam, when we give a class, should be to explain the words of Bhagavatam and of Srila Prabhupada, to explain them better, and to encourage developing love of Godhead. But if I give class and I can find some other motives, like glorifying myself, Some other? some other motives. Like Then that's not what that is what not Brahma is saying. И вы сказали о том, что когда мы повествуем Шримад Бхагаватам, когда мы даем лекцию, то у нас должно быть только два мотива. Это первое объяснить Шримад Бхагаватам, а второе вдохновить на преданное служение. И вот, а если есть другие мотивы, то как быть? No second interest. Не должно быть интересно. Listener should practice devotional service and awaken love of God. Тот, кто слушает, им нужно, чтобы он развил преданное служение и пробудил любовь к Богу. And speaker should only explain and expand the theme of the verse towards that goal. И тот, кто повествует, тот, кто рассказывает лекцию, он должен только раскрывать тему этого стиха таким образом, что это ведет к этой цели, то есть развить преданность. That the listener should be attracted to Bhagavatam, Важно, чтобы слушатель привлекся Бхагаватам, to Sri Radha Govindev, привлекся Радхой Говиндой and to their pure devotee, Srila Prabhupada, и их чисто преданным Шрилой Прабхупадой, who mercifully gave us such a nice explanation of Bhagavatam. который милостиво дал нам такое замечательное объяснение Шримад Бхагаватам. That should be the mood. Таково должно быть настроение. Stop. Yes, Hare Krishna. Ishani Kirti has a question. Махарадж, скажите, пожалуйста, во времена Господа Чайтани, когда Господь Чайтани был на планете, Он как дал освобождение всем живым существам, то есть все ушли на Галоку, и как бы эта вселенная заселилась новой партией. Вот как это технически было? How is it technically during Lord Chaitanya's times? It seems that he liberated all the living beings which were on the planet,
and then they left for Goloka, and then new human beings came. Was it so, or how was it technically? My question is the population in Russia increasing? У меня вопрос. В России население увеличивается? Гая уменьшается по социальному. According to calculations, it decreases. Decreasing? Decreasing. Total population of the human beings on the planet? А совокупное население людей на планете? Ну, как средства массовой информации говорят, уменьшаются. И there are different opinions. Somebody says increases, somebody says decreases. Население Индии. In India, it always increases. Yes, it is increasing. Here in Russia it is decreasing? А здесь в России уменьшается, да? Yes. That is a good sign. Это хороший знак. It means the devotees are going back to Godhead. Это значит, что преданные уходят обратно к Богу. That is good. Это хорошо. Yes, my answer why the population is increasing is that those who are here, they are not trying to go to Golok. Итак, мой ответ на вопрос, если население увеличивается, почему оно увеличивается, что те, кто здесь, не принимают усилия, чтобы отправиться на Галоку. But those who are in a lower species, they automatically get promotion and become human beings. Однако те, кто находится в низших формах жизни, автоматически эволюционно возвышаются и постепенно получают тела людей. It's like you have 5th standard school children, 50 in a class. Допустим, у вас в классе 50 людей. And only in the exam 5 passes. А экзамен сдают только 5. The 45 fail. 45 не сдали экзамен. But the next batch, all the 50 pass and come in the 5th standard. Но на следующий год новых 50 первоклассников. So there will be 95 in the 5th class now. Пятиклассников. И теперь в 5 классе будет уже 95, 45 плюс 50. So similarly, Chaitanya Mahaprabhu took all those who came in contact with him back to Godhead. Да, то есть второгодники остаются. Подобным образом Господь Чайтанья Махапрабху, он пришел и he took those who wanted, yes? Yeah. But the other lower species, they are promoting and coming back to the human life. И забрал, he took everyone to God. He took everyone to God. Not everyone, those who come in contact with him. А Господь Чайтанья пришел, и он забрал всех, кто с ним соприкоснулся, обратно к Богу. Но те, кто остались, и вот низшие виды жизни, которые были, они постепенно возвышаются и приходят на землю. This was an interesting question asked by a reporter to Srila Prabhupada. Один репортер задал интересный вопрос Шриле. You are preaching all the people will go back to Godhead. How this world will function? Вы говорите, все люди отправятся домой обратно к Богу. Как же этот мир будет действовать? Prabhupada said, fools like you will remain. Прабхупада говорит, глупцы вроде тебя останутся. So there are always people who will continue here, and they will come from different planets all the time. We should not worry about that. Всегда будут люди, которые здесь будут продолжать вертеться, и также люди с других планет тоже будут добавляться. Поэтому не волнуйтесь на этот счет. Definitely, when Krishna came, he took all the devotees back to, all his associates back to Golok Dham. Yes. Однозначно, когда Кришна приходил, то он забрал всех своих спутников на Галокудхаму. But still the planets will continue because there are unlimited conditioned souls which are rotating in different species. Но так или иначе, эти планеты будут продолжаться, потому что есть бесчисленное количество живых существ, которые крутятся в круговороте рождения и смерти. Is the lions are decreasing on the planet? Лайн. Lion. Вот, скажем, поголовье львов на этой планете уменьшается? Yeah. Уменьшается? The cats definitely increase. The cats more and more. Cats.
Cats more and more. Yes. There's good, lions is decreasing. Because after lion, the person will become human being in mode of patience. А львы, количество львов уменьшается, потому что после львов, после льва живое существо рождается человеком. After lion, Yeah, lion become human being. Потому что после того, как живое существо бывало в теле льва, в следующем воплощении оно получает тело человека. But it's in mode of patience. Но в пути страсти. Our cows decreasing also or increasing? А количество коров тоже уменьшается или увеличивается? Decreasing. Уменьшается. Because cows die and become human being in mode of goodness. Потому что корова после смерти становится человеком в гуне благости. By the way, you are good, you don't have any monkeys here. You have Кстати, monkeys? вам повезло, у вас тут обезьян нет. No monkeys? Нет обезьян у вас? Monkey die and they come again as a human being in mode of ignorance. А манки, когда умирают, приходят как человек в гуне невежества. So these species are increasing. Cat is increasing. Huh? Cat is increasing. А котов все больше, правильно? Because it steals the things from the kitchen. Потому что они воруют с кухни. Cat steals the things from the kitchen for eating. коты воруют с кухни все, чтобы есть? Yes. So similarly, those human beings who are taking others' food by stealing, they will come as a cat. И точно так же люди, которые воруют чужую пищу, рождаются как коты. Yes. Да. Be careful. If you steal the prasad, there is a chance you can be cat in a Radha Govinda temple. Будьте осторожны, если своруете просад, сможете родиться котом в храме Радха Говинды. Tamal Krishna Maharaj used to go to court for Bombay case. Тамал Кришна Махарадж часто ходил To the court means court of law. в суд. Yeah. Huh? And he has to wait and sit on the wooden benches on the outside of the court. И он для того, чтобы ждать, садился на деревянную скамейку снаружи. And there were big bugs which used to bite Maharaj and get red spot on the skin. Там были большие оводы, которые кусали, или жуки, bars, it's like a fly. Not fly, this is called bed bug. This bed bug is on the beds when we lie down. There are small red. They eat. They suck the blood and make the. What is that? Похоже, что клопы, которые сидели там и кусали Махараджа, и у него потом оставались следы красные. So he told Prabhupada, I am getting trouble every day sitting on the wooden bench and getting beaten by these bed bugs. Да, клопы, это постельные клопы еще есть такие, да. И Тамал Кришна жаловался Шриле Прабхупаде, что у меня неприятности, я каждый день сижу на этой скамейке, меня клопы кусают. Prabhupada said, never sit on a bench in court. Прабхупада говорит, никогда не сиди на скамейке в холодную погоду. All these lawyers and advocates, when they die, they become bed bugs. Все эти законодатели, все эти адвокаты и When they die, they become bed bugs. когда они умирают, они становятся клопами на этой скамейке. Because when they are alive, they suck their money. Потому что пока они живы, они сосут свои деньги. And when they come back as a bug, they suck your blood. А когда они приходят как клопы, то они сосут твою кровь. Their business will continue. Бизнес продолжается. So some species are increasing, like mosquito, not in your country, no? Your mosquito? Yes. Mosquito never decreases. You may have so many methods to kill. Комары вот никогда не уменьшаются в количестве. Им столько крови надо пить. Only the way to decrease mosquito is train people not to suck the blood of the human beings in their business. Единственный способ уменьшить количество комаров – это учить людей, чтобы, когда они ведут дела, они не пили кровь других людей. When they die, they become mosquito. Потому что такие якобы бизнесмены, когда умирают, становятся москитами, комарами. All those greedy people who suck the
blood means the money from the people, by bad means they will come as a mosquito. И все эти жадные люди, которые нечестными средствами высасывают деньги из других людей, в следующей жизни становятся комарами. And all those who don't want to wear enough cloth on the body, they will come in next life as a trees. А те, кто не хотят носить одежду, в следующей жизни становятся деревьями. So this will continue. Все будет продолжаться. So we should preach and let the people go back to Godhead, but we should not be worried that how the planet will be filled again. Vishwanath Chakravarti Thakur says you should not worry. There are so many useful living entities again will come and fill this planet. И поэтому нам нужно заботиться о том, как проповедовать, помогать людям вернуться домой и обратно к Богу. Но не должно быть нашей заботой беспокоиться о том, кто же потом населит эту планету. Вишванат Чакраварти Тхакур пишет: не волнуйтесь, есть столько живых существ на планете, на Вселенной, которые заполнят эту планету. Hare Krishna. One second person. Второй вопрос, если можно, Махарадж. Немножко заинтересовала часть вашей жизни, которую вы посвятили менеджменту на Кумбхамеле. Шрила Прабхупада его спросили, почему он посещает Кумбхамелу, ведь бхакти-йога высшая форма йоги, а там мистики. И он сказал, для садхусанги вы можете немножечко сказать, что за садхусанга, какую садхусангу? I was interested by your story about Kumbh Mela, how you managed there, and I heard that Srila Prabhupada, he attended Kumbh Mela, and when he was asked why you attend Kumbh Mela, although there are just these yogis, mystics, etc., then he said for sadhusanga. So could you explain what is the meaning of sadhusanga in this context? Srila Prabhupada's going to the Kumbh Mela was, main reason was that ISKCON should be recognized and accepted by the different religious groups. Главной целью посещения Кумбхамелы Шрилой Прабхупадой, главная цель заключалась в том, чтобы основные религиозные группы признали ИСККОН как движение. Because all the religious groups from the India, they come at Kumbh Mela. Потому что все религиозные группы в Индии съезжаются на Кумбхамелу. All these sampradayas, they come there. Все эти сампрадая приезжают туда. And Prabhupada wanted that we should be also recognized as a bona fide sampradaya. И Прабхупада хотел, чтобы нас также признали как истинную сампрадаю. So he took his disciples twice at Kumbh Mela Prayagraj. Итак, он дважды брал своих учеников на Кумбхамелу Праяградж. He was not much interested in taking holy bath, that there is a nectar. Он не был слишком заинтересован в том, чтобы совершать это священное омовение. He said, for us, nectar is chanting holy name, and in the Kumbh Mela, he wanted everyday devotees to go and chant holy name. Он говорил, что для нас нектар это воспевание, не омовение это в особое время, в особом месте, а нектар для нас это воспевание Хари Кришны. Поэтому он хотел, чтобы преданные каждый день воспевали Хари Кришну. And then he wanted that we should distribute our books to these people, that they should know the authenticity of our movement, and we should get recognition. И также он хотел, чтобы его ученики распространяли всем этим людям его книги, для того, чтобы эти люди видели, читали эти книги, и чтобы наше движение стало признанным. And third, we should distribute very liberally prasad to the all pilgrims. И третье, что мы должны очень щедро распространять прасад всем паломникам. These are the main three activities we should perform in Kumbh Melas. Это три главные деятельности, которые нам нужно выполнять на Кумбхамеле. And since Prabhupada attended in 71 and 77, И поскольку Шрила Прабхупада приезжал туда в 71 и 77, ISKCON is always organizing the ISKCON camp in different Kumbh Melas. точнее, с тех пор, как он приезжал туда, ИСККОН постоянно организует лагерь на Кумбхамеле. In 2001, in Kumbh Mela, along with Dinbandhu Prabhu, I was the president for the Kumbh Mela camp of ISKCON.
В 2001 я был президентом Кумбхамелы ISKCON Элон With Dinbandu Prabhu. вместе с Динабандхом Прабhu. And we were doing these three things, feeding the pilgrims, going every day for holy name and distributing books. И мы выполняли 3 этих деятельности. Мы каждый день воспевали Святое Имя, кормили всех просадом, распространяли книги. But on a main auspicious day, when is the day for the holy dip, only recognized Sampradaya, they go in a procession for the holy bath. Но там есть такой особый день, в который самый такой благоприятный день в этом периоде, когда только признанные сампрадая отправляются совершить священное омовение. And we are big society, international, but we have no place to go as a bona fide Sampradaya. И мы известное общество, но у нас нет там места для того, чтобы пойти вот на уровне таких общепринятых сампрадай. So I was trying to know why we are not able to go, why they are all simple sadhus, because they are in parampara, they sit on the elephant or on the top of decorated vehicle and they go and they are protected by police, and why we are not able to go. Я пытался узнать, почему мы не можем пойти, когда даже многие простые садху, они сидят там на спинах слонов и едут, их защищает полиция, а мы не можем пойти туда. One day we were sitting in our camp, one sannyasi, not Vaishnava, but the Shankara Sampradaya sannyasi came in our camp. Однажды, когда мы сидели в своем лагере, один саньяси, не вайшнав, а саньяси Шанкара Сампрадая пришел туда. He wanted Srimad Bhagvatam of Srila Prabhupada. Он хотел получить Шримад Бхагаватам Шрилы Прабхупады. I asked him, okay, can you take us to the holy dip in your procession? И я сказала ему, хорошо, ты можешь взять нас на этот holy dip в своей, вот это священное He said, омовение? yes, I will take you along with us. И он сказал, да, я возьму вас вместе с нами. So we decorated our tractor of Padayatra, И так мы украсили свой трактор Падаятры. and Sanak Sanatan, our Padayatra old, was also with us as a Kumbh Mela manager. So he drove the tractor, we took Dinmandu, myself and some devotee, and we went in a procession first time for the bath. И там также был Санак Санатан, он вел этот трактор, и мы взяли своих преданных и поехали в этой общей процессии на омовение. Then I thought, well, this Kumbh Mela was over. Потом Кумбхала закончилась. The next Kumbh Mela was in Nasik. И I was not manager in that Kumbh Mela, я там не был менеджером, but I went there. но я приехал туда. And they said, well, what can we do? How can we go for the bath? И ваш вопрос, что нам делать, как нам можно отправиться на So это? with one other devotee, Jagajivan, we were going from one saint to other saint. Please take us with you for bath. We are going to one Sampradaya saint. Please take us with you for bath. И мы ходили от одной этой сампрадая общепринятой, которая могла поехать, другой, наумились к другому, и просили их, пожалуйста, возьмите нас с собой совершить омовение. One said, okay, when we pass in front of your camp, you can join us. И один сказал, хорошо, когда будем проходить мимо вашего лагеря, можете присоединиться к нам. He was sitting on a vehicle decorated on the top with the umbrella on him. Он сидел на таком транспортном средстве, украшенном, с зонтиком над ним. I know on that day we have His Holiness Radhanath Swami Maharaj and some other Swamis with us. Там в тот день с нами были Радханатха, Свами Махарадж и другие с вами. We entered into the procession with them, И мы вошли в эту процессию с ними, and we were trying to chant. и мы старались воспевать. The people are more attracted to us. И люди больше привлеклись с нами. So these Swamis were not very comfortable. И эти с вами некомфортно себя почувствовали. Somehow we reached there and took bath. Так или иначе мы достигли этого места и совершили омовение. Well, on the way, for me, it was very difficult to walk back Для меня было очень трудно идти обратно. 2-3 kilometers. 2-3 километра.
It was, I think, 2004. Это был, наверное, 2004 год. Anyway, next Kumbh Mela came in Ujjain. Так или иначе, следующая Кумбh-мела была в Уджэйн. Now I understood the whole their philosophy and our position in the Kumbh Mela. Теперь я уже понял свою философию и наше положение на Кумбh-меле. And then I found there's a Gaudiya Vaishnava as a bona fide sampradaya. И я нашел там Гаудия Вайшнав, которые были общеприняты сампрадай. And then we registered one of our, I mean, actually, the bond means the government paper written. I gave that we are bona fide sampradaya. I wrote myself my name, that we want to be accepted as bona fide Gaudiya Vaishnava sampradaya. И там такое письмо было от правительства, и я написали своего заявления, что мы хотим быть признаны как вот такая признанная сампрадая. With much opposition by Gaudiya Vaishnavas. И я писала на свое имя, и это встретило оппозицию со стороны Гаудия Вайшнавов. We convinced them somehow. Мы так или иначе убедили их. And then we made, then by the way, Loknath Swami Maharaj came there in that Kumbh Mela. И затем Локанатх Свами Махарадж приехал на эту Кумбh-мелу. Then we made him the leader of our ISKCON Sampradaya. И мы сделали его лидером нашей сампрадаи ISKCON. Now officially ISKCON is registered as a bona fide Gaudiya, Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya in Kumbh Mela. И сейчас ISKCON официально зарегистрирован как признанная Гаудия Вайшнава сампрадая на Кумбh-меле. So somehow what was the object of Srila Prabhupada or the goal of Srila Prabhupada in going Kumbh Mela, somehow I don't know, but I feel that we have achieved that to some extent. Итак, я чувствую, что до определенной степени мы достигли той цели, которую преследовал Шрила Прабхупада, когда он посещал Кумбh-мелу, то есть чтобы ISKCON был признан как сампрадая авторитетная. But among ourselves we said on the top of our vehicle only Prabhupada will sit. Но что Every saint who is the leader of that, he will sit on the top. И там так принято, что каждый лидер, он сидит на вершине транспортного средства, которое везет. We decided Prabhupada is our eternal leader, he should sit there. И мы решили, что Шрила Прабхупада наш вечный лидер, поэтому там должен сидеть Шрила Прабхупада. So we use our Padayatra cart of Gaur Nitai. Так мы используем нашу тележку Падаятры, на которой Гора Нитай. And Srila Prabhupada is on the front. И перед ними Шрила Прабхупада. And then our senior sannyasis, like last Kumbh Mela, Loknath Swami was there, Radhanath Swami Maharaj was, they were sitting on that cart. А ниже на этой тележке сидели старшие наши саньяси, старшие преданные, такие как Локанатх Свами. One sitting on one side of Prabhupada, other sitting on other side of Prabhupada. Один с одной стороны от Шрилы Прабхупады, другой с другой стороны от Прабхупады. And mostly I am on those melas somehow or other as a manager. И также на этих мелах я тоже обычно как менеджер. And I'm not able to walk. Я не могу ходить. So I sit in front of the Gaur Nitai on the back on that cart. Я также сижу против Гора Нитай сзади этой тележки. And sometimes we sneak one vehicle with many old elderly people to go with us. А иногда нам удается протащить еще какое-то транспортное средство с пожилыми людьми, которые тоже трудно ходить. And now in Kumbh Melas we are the only famous because we chant 50 devotees, 100 devotees chanting holy name for at least 4 or 5 hours in that procession. И сейчас на Кумбh-меле мы единственные такие известные, потому что мы 4-5 часов в этой процессии воспеваем святые имена. We are very popular. И мы очень популярны. So Krishna, I think Prabhupada's objective of going to Kumbh Mela is attained to some extent. Да, до какой-то степени цель Шрилы Прабхупады в том, что он посещал Кумбh-мелу, достигнута. Hare Krishna, this history somehow, I had some service
as an instrument. И так или иначе, в этой истории у меня было какое-то служение, какое инструмента. Hare Krishna. I think some Russian came to Kumbh Mela. Некоторые русские приезжают на Кумбхамелу. Yeah, in one of the Kumbh Mela, one came Olga from near Moscow. На одну из Кумбхамел приезжала Ольга из Москвы. And then she took initiation. Now I think she's Ojasvi Radhika. Потом она получила посвящение, сейчас ее, похоже, зовут Оджасви Радхика. Yeah, sometimes some devotee come there. If at all you have to visit Kumbh Mela, Prayag is the only Kumbh Mela which is some extraordinary, real Kumbh Mela. И если кто-то посетить Кумбхамелу, вот в Праяге там проходит такая действительно очень необычная, настоящая Кумбхамела. Hare Krishna. Thank you very much. Prabhupada was very upset on the last Kumbh Mela because there was no arrangement for prasad distribution. Прабхупада был очень расстроен последней Кумбхамелой, потому что там не было распространения прасада. For 1 hour he chastised, I think Bhagavan was in charge for that. Bhagvat was in charge for that. Тогда, когда Прабхупада еще был на планете, и он очень долго ругал, наверное, там Бхагавата был во главе. Then Prabhupada went to Kolkata. Потом Прабхупада отправился в Калькутту. And then he asked Tamal Krishna Maharaj to write a letter to all temples. И сказал Тамал Кришне Махараджу, чтобы тот отправил письма во все храмы. A very famous letter, Prabhupada's mood after Kumbh Mela. Очень известное письмо настроения Прабхупады после Кумбхамелы. Prabhupada has asked to write all temples that please always keep prasad for 25-50 people ready. И Прабхупада написал во все храмы, что у вас всегда должен быть готов прасад для 20-25 человек. He gives the description of prasad, rice, dal, pakoda, halwa. Say, he gave the book a list of the items to be ready. И перечислил, какие там должны быть блюда, рис, дал, покоры, халава. Он передал такой буклет в каждый храм, что должно быть всегда наготове. Any gentleman comes to visit temple, И любой человек, который приходит в храм, please make him sit and honor prasad. пожалуйста, усаживайте его и кормите прасадом. And when the prasad is short, you cook the another batch of prasad. Get it ready for the more guests. Когда прасад заканчивается, то нужно еще готовить прасад для следующих гостей. And then Srila Prabhupada says, don't worry, the in charge of the kitchen is Radharani. И Шрила Прабхупада затем добавил: не волнуйтесь, во главе кухни Радхарани. And millions of Lakshmis are serving Radharani. Радхарани служат миллионы Лакшми. Therefore, there will be no scarcity of anything. Поэтому ни в чем не будет недостатка. All the presidents should follow this order. Все президенты должны следовать этому приказу. This is the Prabhupada's written letter of that Kumbh Mela, that each temple should feed whoever comes in the temple. И это настроение, это письмо Шрилы Прабхупады после Кумбхамелы, что каждый храм должен кормить всех, кто приходит. And Radharani will provide everything. И Радхарани все обеспечит. But it's not happening. Prabhupada wanted this, it's not happening that way. Это то, чего хотелось бы, но так не происходит. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Nitai. So you wanted to have a question? У меня был вопрос, но он такой объемный, вот я не знаю время. I had a question, but it's very deliberate. I doubt if there is time for it. What is that? Very deliberate question, so she has doubts if there is time for this question. As you like, Hare Krishna. Я хотел узнать, есть смысл, у нас есть анархи, да, просить у Кришны, чтобы он освободил нас от этих анарх, просить именно, или положиться на милость Кришны, чтобы он в свое время уберет эти анархи, которые нам мешают на пути преданного служения. There are anarthas, which are obstacles on the path of our spiritual progress. So should we consciously ask Krishna to take them away, or should we just rely on him and patiently wait when he takes them away himself, and simply practice devotional service? There's a one group of the devotees which is like baby monkey on a mother monkey's
chaste, worldly. Есть категория преданных, которых можно сравнить с тем, что вот есть мать обезьяна и ребенок обезьяна. И обезьяны всегда при матери, всегда держатся цепко за нее. They think that by our own all effort we will be successful to get light. Such Devotees like who But it means by our sadhana we will get God. monkeys, like monkeys. These devotees like monkeys. They think so. Baby monkey. И такой маленький обезьяненок, Детеныш обезьяны. он думает, что своими собственными усилиями я смогу всего достигнуть. И также такой преданный, он думает, что я своими собственными усилиями, своей саданой смогу достичь высшего The совершенства. other group of devotees like a kitten of a cat. А другая группа преданных подобна котенку. They think my mother will take me, I will not move at all. Они думают, мать меня отнесет, я сам не буду двигаться. They depend upon Krishna. Krishna will do, we will not do anything. Они зависят от Кришны. Кришна все сделает, а я ничего не буду делать. But both are not correct. Но оба неправы. For us the procedure is as if I am falling in a well. Для нас процесс таков, словно я падаю в колодец. I should cry, please take me out, please take me out. Мне нужно кричать, пожалуйста, вытащите меня отсюда. Then some person from up can send rope down. И тогда кто-то сверху может спустить веревку. Then I should hold on the rope. Мне нужно держаться за веревку. He will pull. Он будет тащить. I will make also effort to come up. А я тоже буду прикладывать усилия, чтобы выбраться. So this is the procedure which we should follow. Итак, таков процесс, которому мы должны следовать. We should careful to avoid offenses. Мы должны быть осторожны, чтобы избегать оскорблений. And we should pray to Krishna that please give us intelligence to be free from offenses. И также молиться Кришне, To protect us from the tendency to commit offense. To give us power to overcome offenses, give us intelligence to. о том, чтобы Он дал нам силу и разум, с помощью которых нам удастся избежать оскорблений. But also to pray that we are not able to do that without your mercy. Но также молиться о том, что без Твоей милости мы не сможем это сделать. It's like Arjuna. Как Арджуна. Krishna could have killed everybody on the battlefield. Кришна мог всех на поле битвы перебить. I am sleeping, you can do your God. И Арджуна мог сказать, ну я посижу, посплю. No, he has to, but he was fighting Но Арджуна сражался with full energy. с полной силой. But still he wanted the support of Krishna to be successful. Он сражался в полную силу, но при этом он понимал, что для успеха ему нужна поддержка. So the principle is, Итак, принцип таков. we should do our 100% effort to avoid offense. Мы должны прикладывать 100% усилия, чтобы избежать оскорблений. And we should know that without mercy of Krishna it is not possible. И мы должны знать, что без милости Кришны это невозможно. So 100% we put effort and 100% we depend upon the mercy of Krishna. Поэтому прикладываем 100% усилия и на 100% зависим от милости Then Кришны. it's possible we will be successful. И тогда мы будем успешны. Both. Оба. In Bhagvatam is an example in Vritasur Chatur Shloki. В Бхагаватам есть пример в шлуке Вритрасуры. Newly born baby bird is waiting for mother to feed. He's not making any effort. Как птенец, который хочет поесть, он ждет, чтобы мать пришла и накормила его, он не прикладывает усилий. The second example is newly born calf is waiting cow, but the calf suck milk himself, not cow gives milk. А следующий пример – это пример теленка, который ждет свою мать, которая придет и накормит его молоком. Но теленок уже сам сосет молоко, But he's not satisfied. но он удовлетворен. But then he is saying like a chaste wife of a husband who is gone out of the city. Но далее Вритрасура приводит пример целомудренной супруги, которая ждет мужа, который сейчас вдали от дома. She is waiting for her husband to come.
Она ждет, когда ее муж придет. eagerly counting days. Она с нетерпением считает дни. But when husband comes, then she serve him and please him. Когда муж приходит, то она служит ему и радует его. That example is considered the best. И считается, что это наилучший пример. So we should be always hankering to go and serve Lord, but there are obstacles. So we should when we see God. Итак, мы должны We should always hanker to see the Lord. I mean, see the God to serve Him, like come to the temple and serve. Мы должны страстно хотеть увидеть Его. Мы приходим в храм, служим Господу. But when we get the chance to serve, come in temple, then we should do service eagerly also. То есть, да, у нас должно быть это страстное желание встречи с Господом, но также, когда появляется возможность, мы приходим в храм, и появляется реальная возможность послужить, то мы с таким же сильным желанием служим практически. So 100% depend upon mercy of Krishna and 100% put your effort and energy, then there is a possibility of success like the 2-finger chart of Damodar Leela. Итак, на 100% мы прикладываем усилия, и на 100% мы зависим от милости Кришны. И в этом случае у нас есть возможность успеха, так же как эти 2 пальца, которых не хватало матушке Ишоде для того, чтобы связать Кришну в Дамодара Лиле. Krishna was bound by 100% effort of Yashoda 1 finger and 100% mercy of Krishna 2nd finger. И эти 2 пальца, которых не доставало, и когда Ешода все-таки смогла связать Кришну, что все-таки было, это 100% усилия Ешоды и 100% милость Кришны. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Gandharaj Srimad Bhagvatam ki.